Hey guys, today I want to talk about an interview question that comes up all the time, and a client of mine actually asked me that question. I thought it was an interesting one to ask you guys. The question goes like this. Значит, вопрос такой, который часто попадается на собеседованиях, и мне задали его недавно на собеседовании с потенциальным клиентом. Значит, вопрос такой, с кем бы вы, I'm gonna ask it in English, who would you like to have had a chance to meet? Who would you like to have dinner with if you could choose anybody, any of the people today or people that have lived throughout history? То есть вопрос, с кем бы вам бы интересно было бы повстречаться, познакомиться из тех, кто, значит, есть в мире сейчас, или кто-то из истории. This is a question that you need to give some thought so that it comes from you. You're not using my answer, but it's something that would be meaningful to you. I like to read a lot, so it so happened that when they asked me that question, I have just come across an interesting article. То есть, когда мне задали этот вопрос, я, поскольку много читаю, у меня свежий это был в моем сознании, и я сказала, что мне было бы интересно повстречаться с мамой Илона Маска. I said that I would have liked to meet Elon Musk's mom. And the funny reaction was from the people that were sitting across the table from me was that they said when they heard the word Elon Musk, they oh, okay. And then I said Elon Musk's mother. И это заинтриговало их, потому что все знают, кто такой Илон Маск. Everybody knows who Elon Musk is, but not a whole lot of people know who his mother is. If it's interesting for you guys, you should look it up. She is actually a very interesting woman. She happened to have 3 children, like me, and she raised them all to be successful. They've lived in various places in the world, and she, in her own right, is a businesswoman and a model. Now she's in her 70s. She's gorgeous. То есть невероятно красивая женщина, которая воспитала 3 детей, так как и я воспитываю. И все 3 из них успешные и состоявшиеся люди. Они жили в разных частях мира. И, в общем, вот этот ответ, в принципе, отражает действительно то, с кем бы я хотела повстречаться. Потому что мне всегда интересно не только сам человек успешный, который везде в газетах и в медийной сфере, да. I'm always curious to find out not just about the person that we see in news media, etc., but I'm actually very curious to find out about who that person is with, as far as their spouse. Мне всегда интересно, кто является их мужем или женой, или кто его родители, потому что всегда интересно, как этот человек вырос, как он стал тем, кем он есть. И это, в принципе, такой, получается, не совсем банальный, нетривиальный ответ на, в общем-то, достаточно банальный вопрос. Давайте будем до конца откровенными. So this is actually a fairly creative way of answering a pretty banal and pretty standard interview question. So come up with somebody that you think would be interesting to discuss, that wouldn't be a trivial person. Like if you would say, I would like to meet Donald Trump, or I would like to meet President Putin, or I would like to have dinner with, I don't know, George Washington, or somebody like that, that might be pretty expected. То есть что-то такое, что вы хотите встретиться, там, хотели бы познакомиться там, с Дональдом Трампом, или Владимиром Путиным, или там, я не знаю, еще кем-то, это может быть, в принципе, ожидаемым ответом, да. Постарайтесь ответить на этот вопрос как-то не совсем тривиально. Вот мне, например, еще как-то довелось отвечать на схожий вопрос, и вопрос был такой, I had a question before, who would you like to have dinner with as a family dinner, as a family dinner guest? То есть вопрос мне как-то был задан, с кем бы вы хотели поужинать, да? То есть кого бы хотели пригласить к себе в гости, с кем бы вы хотели сидеть за столом, ужинать там с вашей семьей и, допустим, с их семьей. И ответ на этот вопрос на тот момент, когда я отвечала, мне было бы интересно повстречаться и поговорить и отужинать с Клинтонами. So at that point when I answered that question, I said I would have really liked to have dinner with the Clintons. Bill and Hillary Clinton are an interesting duo. I think they, whether you like them or not, they are a very powerful couple that have accomplished a lot, and I'm sure that they've accomplished a lot in large part, due to the fact that they were together. То есть, мне кажется, что они много чего достигли, безусловно, и
на мой взгляд, очевидно, что они много чего достигли из-за того, что они вместе. То есть можно их любить, не любить, нравится, не нравится, но с ними было бы интересно обсудить то, как они вместе создавали свое имя, в общем, из глубинок, да, и то, как они растили свою дочь, и много интересного можно было бы о чем поговорить в этой связи. Всегда, когда вы разговариваете о политиках, whenever you talk about politics, maybe try not to ever talk directly about politics when you're in an interview, so that you're not creating bad blood, чтобы у вас не было каких-то неприятных моментов, если у вас возникнут разногласия с кем-то. Но, в принципе, это показывает о вашей осведомленности. It shows that you are an aware person, you know what's going on in the world, and it makes you interesting not just as a person during the interview, which is important, because sometimes you wouldn't believe how boring are the people that come to interviews. And when you have a person that's interesting that comes to an interview, it's that much more likely that he will get hired. Because then that person is actually going to be part of the team and he's not going to be a bore. То есть, если вы на собеседовании покажетесь человеком интересным, человеком, который, у которого широкий кругозор, который интересуется разными сферами деятельности, жизни и так далее, это, в принципе, будет вам в плюс. Но надо всегда делать это аккуратно, чтобы не сказать, что я вот там обожаю того-то, терпеть не могу того-то, потому что ваше мнение, естественно, может быть воспринято не совсем правильно, если человек, с которым вы общаетесь, ваш визави, ровно противоположного мнения. Вот. Поэтому постарайтесь подумать о том, какие люди и какие интересные исторические персонажи или персонажи современного бизнеса могут быть хорошей почвой для обсуждения. Может быть, неплохо было бы знать об их каких-то особенных качествах, да? Maybe it would be interesting to talk about those people, not just about them in general, but what qualities you like about that person. Because it is very often that the follow-up question to this would be, why? Why do you want to meet this person? Why would you want to have dinner with them? And then you need to have a good reason. It shouldn't be, oh, because I heard that name and they looked interesting. То есть должно быть какое-то достаточно увесистое объяснение, почему этот человек вам интересен, какие-то качества его судьбы, его карьеры, something about him that actually makes him either somebody that's an example or somebody that's counterexample to what it is you want to accomplish or portray in your business dealings. Hope we all have good people to look up to, and I hope this is helpful for you guys.